আক্রান্ত বলে আশঙ্কা করছেন চিকিৎসকরা। সেজন্য দ্রুততম সময়ে তাদের রক্ত পরীক্ষার উপর জোর দিয়েছেন তারা। এরই মধ্যে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে এইচআইভি পজিটিভ কয়েকজন রোহিঙ্গা। মাহফুজ মিশু এ নিয়ে রিপোর্ট করেছেন, ছবি তুলেছেন বাইজিত ইসলাম পলিন। প্রাণ ভয়ে টানা কয়েকদিন পায়ে হাঁটা, বাংলাদেশে পৌঁছে খোলা আকাশের নিচে রাত যাপন, না খেয়েও থাকতে হয়েছে বেশ কদিন। শুরুর দিকে এখানেও তীব্র ছিল খাবার পানির সংকট। এত মানুষের স্যানিটেশনও পুরোপুরি নিশ্চিত হয়নি এখনো। ফলাফল দিন যতই যাচ্ছে বাড়ছে অসুস্থ রোহিঙ্গাদের সংখ্যা। এদের একটা বড় অংশই শিশু। অপুষ্টির শিকার এসব শিশুদের অনেকেই ভুগছে শ্বাসকষ্টে, জ্বর সর্দি তো আছেই, কারো কারো হয়ে গেছে নিউমোনিয়া, আর বাড়ছে ডায়রিয়া কলেরাও। গাজর বাদ গালামে কত শান্তির লেড়ো গেটে সত্যি নাই দে, একদম পানির মতন পায়খানা করে দে, পানি দাঁড়িমা দিমা। গাজরের খাসার সিরিজ তো বাজি সারা শরীরে বিষ, আর মাথা হওয়া দুর্বল লাগে। মোরা মারে আড়াইশো মারে দুপায়ে মোরা থারাশো দুপায়ে যাওয়া বাজি ধরতে লাই বাসা। এ দফায় আসা রোহিঙ্গাদের ৮০% নারী ও শিশু। নারীদের একটা বড় অংশ সন্তান সম্ভবা। এমনিতে পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমের ধার ধারেন না রোহিঙ্গারা। সব পরিবারেই গড়ে 4 থেকে 5টি সন্তান। সীমান্তের ওপারে অনেকে এইডসে আক্রান্ত, এমন খবর বেরিয়েছে গণমাধ্যমে। এ দফায় বাংলাদেশে আসা রোহিঙ্গাদের রক্ত পরীক্ষা করার সুযোগ হয়নি এখনো। তারপরও চিকিৎসকদের আশঙ্কা ছড়িয়ে পড়তে পারে সংক্রমিত বিভিন্ন অসুখ। ইপি এর আন্ডারে যে মারাত্মক ডিজিজগুলো আছে এগুলোর কোনো ওদের প্রতিরোধ ব্যবস্থা নাই, যার কারণে এরা এসে ওরা নিজেরাও ভালনারেবল, নিজেরা ঝুঁকির মধ্যে, আমাদেরকেও ঝুঁকির মধ্যে ফেলছে এরা। সেক্সুয়াল ট্রান্সমিটেড গনোরিয়া, সিফিলিস এবং হেপাটাইটিস এবং এইচআইভিও ছড়িয়ে পড়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা এখানে রয়েছে। আমরা যে 1800 রোগী দেখলাম, এখানে কয়জন স্ক্রিনিং করে এইচআইভি যদি আমরা টেস্ট করতে পারতাম কয়জনকে পাচ্ছি, তখন আমরা বলতে পারতাম যে না এরকম ঝুঁকি আছে। সংকট মোকাবেলায় ছড়িয়ে থাকা রোহিঙ্গাদের ক্যাম্পে অবস্থান নিশ্চিত করে তাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার তাগিদ দিচ্ছেন চিকিৎসকরা। দিনের পর দিন এভাবে খোলা আকাশের নিচে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বসবাস করছেন এই সব মানুষ, আর তাই তাদের স্বাস্থ্য ঝুঁকিটাও একটু বেশি। এই মানুষগুলোকে অন্তত ক্যাম্পে নিতে পারলে তাদের প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা দেওয়া সহজ হবে বাংলাদেশের জন্য। আর সে কাজে সবার যে সহযোগিতা দরকার সেটি আর বলার অপেক্ষা রাখে না। মাহফুজ মিশু, যমুনা নিউজ, কুতুপালং, কক্সবাজার। এদিকে রোহিঙ্গাদের জন্য দ্রুত 10,000 স্যানিটারি টয়লেট তারা। রোহিঙ্গা ইস্যুতে এখনো নির্বিকার মিয়ানমার সরকার। আন্তর্জাতিক চাপের মধ্যেও রাখাইনে জাতিগত নিধন ও গণহত্যা নিয়ে মিথ্যাচার করে যাচ্ছে সুচি প্রশাসন। অভিযোগের বিরুদ্ধে চাইছে উপযুক্ত তথ্য প্রমাণ। এমন অবস্থায় স্থায়ী 3 সদস্য যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও ফ্রান্স এবং 4 অস্থায়ী দেশের আহ্বানে বৃহস্পতিবার জরুরি বৈঠকে বসছে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ। আগেও দুবার এই ইস্যুতে বৈঠক করলেও গৃহীত হয়নি কোনো পদক্ষেপ। তাই এবার জাতিসংঘের পক্ষ থেকে মিয়ানমারের উপর রোহিঙ্গা ইস্যুতে জরুরি বৈঠকে বসবে নিরাপত্তা পরিষদের 15 দেশ। মহাসচিব অ্যান্তনিও গুতেরেস মিয়ানমার প্রশাসনের উদ্দেশ্যে রাখবেন বক্তব্য। তবে সিদ্ধান্ত প্রকাশের আগে মঙ্গলবার রুদ্ধদ্বার বৈঠকে বসবে পরিষদের প্রতিনিধিরা। সেখানেই চূড়ান্ত হবে মিয়ানমার প্রশাসনের উপর কি হতে পারে জাতিসংঘের পদক্ষেপ। এর আগে মানবাধিকার সংগঠন হিউম্যান রাইটস ওয়াচ নতুন প্রকাশিত প্রতিবেদনে জানায়, রাখাইনে মিয়ানমার সেনাবাহিনীর মানবতা বিরোধী অপরাধের নতুন আলামত পেয়েছে তারা। এর জন্য আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতে সুচি প্রশাসনকে দাঁড় করানোর আহ্বান জানায় সংগঠনটি। মিয়ানমারের সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে সংখ্যালঘু রোহিঙ্গা মুসলিমদের ওপর বর্বর হামলা, ধর্ষণ, হত্যা ও জোরপূর্বক দেশ ত্যাগে বাধ্য করার প্রমাণ পাওয়া গেছে। এসব কর্মকাণ্ড থামাতে জাতিসংঘকে অতি সত্বর মিয়ানমারের ওপর অবরোধ ও অস্ত্র নিষেধাজ্ঞা আরোপের আহ্বান জানাচ্ছি। রোহিঙ্গাদের নিজ দেশে ফেরত নেওয়ার দাবিতে বিভিন্ন দেশে বিক্ষোভ সমাবেশ অব্যাহত রয়েছে। এসব সমাবেশ থেকে মিয়ানমার সরকারকে নিপীড়ন অত্যাচার বন্ধের আহ্বান জানানো হয়। মৌল ইসলাম, যমুনা।
Mujahid sleeps the sleep of a very sick baby. He's just 5 days old. Carried in the protective arms of his sister, the newborn is unaware of his wretched fate. He is born a Rohingya, a people despised and persecuted. His mother Rabia is sick too, exhausted after giving birth and then walking without resting for 5 days. Rabia is one of the tens of thousands of Rohingya on the move, all fleeing from a regime that is seemingly bent on the annihilation of their people. It's an endless line of misery. The slaughter is being called a genocide. Fatima Khatun lost 4 sons on the arduous journey through the mountains. 2 boys, 10 and 5 years old, were shot dead by army soldiers. Their little brothers, just toddlers, died from starvation. Fatima's youngest surviving child is clearly very ill. Her disease-ravaged skin and deep cuts need urgent medical treatment. But Fatima can't walk any faster. The exodus began at the end of August, but we're still seeing thousands of Rohingya fleeing across the border from Myanmar into Bangladesh. And each one brings with him or her another tale of sheer barbarity and unbelievable horror. The aim is to get to a camp, to join the hundreds of thousands of Rohingya who have made it this far. We're a few miles from the Bangladesh-Myanmar border. This is a makeshift camp. The tarpaulins and poles throwing up a grim, temporary settlement for the people that nobody wants. The ground, still sodden from the monsoon rains, is turning into a swamp, stirred by the endless march of tired, broken feet. I meet Tayaba Kanun Nurathan. She's 4 months pregnant with her first child. 2 days later. Okay, 2 din baad ke. Okay. Tayaba tells me she trekked for 12 days over hills and through jungles to get here. She fled her village in Myanmar as it was being torched by the soldiers. Her brother was shot in the face, killed as he tried to protect the family. They left his body behind. There's no way for me to know for sure if the people I've spoken to are telling me the truth, and that's because the military in Myanmar won't allow independent observers into Rakhine. But what I do know is that these people are running from something. The Naf River divides Myanmar from Bangladesh, a watery escape route from the horrors in Rakhine State, a land where the Rohingya have lived for generations. But now Rohingya like Hamid Hussein face a grim reality: stay and be butchered or flee. Hundreds of thousands have left, and many, many more follow behind. All along this border, Rohingya villages are being razed to the ground. Smoke can still be seen rising above the tree line. We saw it ourselves. Beginning time, smoke. Yeah. Then last time, you can see. Mohammed Saeem has witnessed the fires too. Yeah. You can see. And you took these pictures? Yeah. This is what the UN calls textbook ethnic cleansing. Nurul Kalima's feet are scorched from the fires that destroyed her village. Suffering the pain, she's walked for days on her burnt legs
to cross the border. But at least she has finally made it into Bangladesh. Across the stream from this border guard's gun are thousands of Rohingya refugees willing to risk their lives to get across. They're caught between a country that wants them out and one that doesn't want them in. I'm standing in what is effectively no man's land. This is a buffer zone that separates Bangladesh, it's just over there where those people are, from its neighbour Myanmar, across the creek and beyond the brow of that hill. Stuck between the two are tens of thousands of Rohingya, and I have nowhere to go. Only children are allowed to cross to fetch clean drinking water. We're given permission to speak to Hussein Ahmed. He's been in this camp with his family for 9 days, living on handouts. He tells me his village is about 30 miles away inside Myanmar, but he was forced to flee with his family when soldiers came. Suddenly, there's a commotion. A warning is shouted. Myanmar army soldiers have been sighted. The platoon is 90 strong, heavily armed, with assault rifles and belt-fed machine guns. It's tense. These could be the same soldiers accused of raping and slaughtering Rohingyas and burning down their villages. They're just meters apart. A border guard tells me the Myanmar soldiers are laying landmines. He points us towards proof. He was on the duty on the other side when the mine was being laid. They were getting messages every point. Their soldiers were talking to the walkie-talkie that they are laying mines over the fence. They saw it actually. This village elder shows me an extremely distressing video of a Rohingya woman. She's had both her legs blown off by a landmine. The woman is then carried across the creek to waiting doctors from the charity Médecins Sans Frontières. They happen to be here purely by chance. It's why she survived. They're tying a tourniquet on her. So this happened across in the while she was making her way from her village. Her village to enter from her village to enter the no man's land. These Rohingya will probably never escape their nightmare. But if they do, there is no guarantee that they will find food and shelter in Bangladesh. This is the sound of hunger. Newly arrived Rohingya refugees, mostly women with babies or young children. Many have seen their husbands slaughtered in Myanmar by soldiers. Murtzia is just 2 days old. She's a child of the conflict. Her mother, Zura Khatun, gave birth to her daughter on the road as she fled to safety. Zura tells me she's had no help, no aid or medical care for her baby. This is what starvation does. It makes people desperate. In the melee, we see Shakeen. Her grandson does his best to protect the frail old woman, but all hell is breaking loose.
She can barely stand unaided. 80 years old and exhausted by her long, difficult journey across the border. She struggles to speak but manages to tell me she saw her nephew killed and her home torched. Keeping order is impossible. We've been here for a number of days now, and we've yet to see any big international aid organizations working here on the ground. I'm not saying they're not here, we just haven't seen any. So these people are totally dependent on local charities. Either that, or they'll just go hungry. So it's left up to volunteers like Muhammad, who have no experience of dealing with a crisis of this enormity. What do you want the international community to do? We want to ask you, the international committee like NGO, everybody come here and help them. Because of nobody help them, they are very hungry and they are very helpless. So we request the NGO people come here too and help them. These people have been reduced to begging, fighting for scraps. The two sides look exactly the same trees, the same paddy fields. There is no difference. But the people who live here are different. And it's this which has led to a hatred so deep that the Rohingya have been driven from their homes and their land, probably never to return. প্রমাণকে সামনে রেখে হিউম্যান রাইটস ওয়াচ বলছে মিয়ানমার সেনাবাহিনীর রোহিঙ্গা নির্মূল অভিযান মানবতা বিরোধী অপরাধের শামিল। এক্ষেত্রে অপরাধের 4টি ক্ষেত্র শনাক্ত করেছে সংস্থাটি। মঙ্গলবার রয়টার্সকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে HRW লিগ্যাল অ্যান্ড পলিসি ডিরেক্টর জেমস রস জানান, রাখাইন রাজ্যের উত্তরাঞ্চলে বার্মিজ সেনাবাহিনী গুরুতরভাবে নিপীড়ন চালিয়েছে, যা আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘনের পাশাপাশি মানবতা বিরোধী অপরাধ। এদিকে জীবন নিয়ে পালিয়ে আসা 4 লক্ষাধিক রোহিঙ্গার দুর্দশায় উদ্বেগ জানিয়েছে জাতিসংঘ। বাংলাদেশে আশ্রিত এসব রোহিঙ্গারা কি পরিমাণ যন্ত্রণা নিয়ে বেঁচে আছেন তা দেখতে মিয়ানমারের ক্ষমতাসীন দলের নেত্রী অং সান সুচিকে কক্সবাজারের এসব শরণার্থী শিবির পরিদর্শনের আহ্বান জানিয়েছে বিশ্ব সংস্থাটির 7 বিশেষজ্ঞ। মঙ্গলবার জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাই কমিশনের এক বিবৃতিতে তারা এই আহ্বান জানান। এতে বলা হয়, রোহিঙ্গাদের মানবাধিকারের গুরুতর লঙ্ঘনের বিশ্বাসযোগ্য অভিযোগ আছে। এর আগে সোমবার রাখাইনে গণহত্যা চালানোর অভিযোগ পুনর্ব্যক্ত করেন তুর্কির প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইপ এরদোয়ান। ইস্তাম্বুলে এক অনুষ্ঠানে দেওয়া ভাষণে মিয়ানমারের উপর নিষেধাজ্ঞা দিতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় ব্যর্থ হয়েছে বলে ক্ষোভ প্রকাশ করেন তিনি। তবে সাধারণ অধিবেশনে বক্তব্যে জাতিসংঘে মিয়ানমারের রাষ্ট্রদূত দাবি করেন, রোহিঙ্গা মুসলমানদের উপর কোনো জাতিগত নিধন চাপিয়ে দেওয়া হয়নি। এদিকে মিয়ানমারের সহিংসতা এবং রোহিঙ্গা নিপীড়নের উপর আলোচনা করতে আগামী বৃহস্পতিবার বৈঠকে বসবে নিরাপত্তা পরিষদ। ব্রিটেন, ফ্রান্স, যুক্তরাষ্ট্র এবং আরও 4 দেশের অনুরোধে এই বৈঠকের আহ্বান করা হয়। মোনাজিল রিয়াদ, NTV ইন্টারন্যাশনাল ডেস্ক।